my channel. I'm Wahida. So today I'm gonna make a makeup tutorial. Okay, first thing first, we need to moisturize our face. I'm using Jeju Aloevera. Okay, so you cari moisturizer tu around your face, and then sebab cakap I nak tengok tepi sebab ada cermin tau tepi ni, so that senang lah I nak tengok kan. So kita sapu sampai satu muka penuh dengan moisturizer tu. Okay, Sunscreen Biore. I'm using Biore UV Aquarich. So just like this much. lepas sudah ambil dua jari sunscreen tu, you cari lagi, you sapu lagi muka you sampai penuh dengan sunscreen, so that nanti kalau pergi raya ke apa taklah kena cahaya matahari. If you have a large pore like me, I have a large pore here, you need to erase it. I'm using Baby Skin Maybelline Pore Eraser. Okay, so sapu lah mana ada pore. Let's prep our face with primer. I'm using the Rimmel Stay Matte primer, makeup primer. Okay, so kita calik-calik dekat satu muka kita ni, and then lepas dah calik tu tepek. Kita katakan bagi semua tempat kena primer tu, so that makeup kita akan stay duk setempek tang tu. Okay, Using Super Stay foundation from Maybelline in the coat of 312 Golden Dore. lepas kita picit atas tangan tu, ambil beauty blender yang kita dah basahkan, and then ambil foundation tu, ratakan dekat muka, tepek, dab. Okay, and then bagi rata-ratakan satu muka dengan menggunakan beauty blender tadi tu. It's okay lah, you nak guna brush ke apa ke, it's up to you. Okay, so that apa-apa je lah, bagilah satu muka ni kena dengan foundation tu. One more thing, jangan bagi dia bercapuk. Okay, bagi rata satu muka biar adil dan sama ya. Bagi satu muka kena gunalah sebanyak mana foundation. Yang I suka Super Stay ni sebab dia full coverage. Concealer, I'm using the Instant Age Rewind Concealer. I really love in coat 02, I think medium. I really love this. I use it regularly. Here. That. And you need to. Okay, after you dah mapkan muka you dengan concealer tu, and then you blendkan concealer tu, bagi satu sebati dengan foundation tu lah. Untuk concealer ni untuk concealkan celah-celah yang ada di muka, kesalahan yang tak perlu ada kat muka tu. Okay, sekarang waktunya untuk kita menutupi kesalahan yang berada di muka itu, so that bagi nampak flawless lah, walaupun taklah seberapa mana pun. So just buatlah apa yang patut dekat muka tu. Fix lah, dia macam pemadam lah dekat muka concealer ni. So that kita dab lagi bawah mata, and then all over our face lah. Kalau nak letak, kalau rasa macam muka tu pecah sangat, nak conceal satu muka, conceal je satu muka tu. I will take to bake. I want to bake because I have an oily skin, so I need to bake my face. I'm using Innisfree No Sebum mineral powder. There is no shade for this. I think there is no shade. There is a shade, but I don't know. I don't think there is a shade, but I don't know. So I letak kat bawah mata kita ni, our loose powder kat bawah mata supaya senang nanti kita buat shadow. So ni letak dekat tepi pipi, and then letak dekat mana tempat T-zone, di tempat yang selalu berminyak lah. Selalunya kita letak untuk dia tak berminyak. I will do my eyes makeup, my eyebrow makeup, and something like that. So I'm gonna do my brow using Silkygirl High Definitions brow liner. I'm using this because
I tengok Novatin Zaki. I really love her. I tengok dia, and then she's like, buy this, and then yeah, here it is. So I'm using it and I really love it. Okay, so kita apply brow sekarang. So for eyebrow ni buat 3/4 daripada kening tu. Jangan mula dari depan, sebab kalau dari depan nanti ya Allah, duk sebatu pun boleh nampak lah kening hampa tu. So buatlah. So I spool, I rata-ratakan supaya dia macam okey-okey sikit. So I'm done with my brow. Okay, so kita buanglah bedak-bedak yang kita dah bakar tadi, yang kita bake tadi. Okay, so sapu-sapu buang semua bedak yang hampa letak untuk bake tadi tu. Buang supaya tak nampak bercampur. I don't know why I buang my baking thingy before I do my eyeshadow. You know, you got it. I salah. Yes, I salah. It's okay. Kita jangan nampak kebodohan kita. Why? Dalam kamera nampak macam setumpuk tang ni. Sebenarnya in real life tak ada pun. Why dalam kamera nampak setumpuk tu? I tak perhati. So I'm just using my Makeup Revolution palette. So I'm gonna go to like sweet look at today. So yeah. First we gonna take this color. I don't know what nama dia, tapi kita pakai je lah. I don't know what it's called, but you can just like use it. It's a base. Okay, this is one thing. Bila I makeup, I can, for my eyeshadow, I can pegang. Memang pelik. I know everyone have their own style. Don't judge. So I letak base tu dekat my eye socket for transition. Not transition lah, dia macam base untuk colour yang lain. And then I will go with pink, because I wear pink today. So I'm gonna go with this color of pink yang terang sikit. Make colour typing tadi tu you letak dekat outer, bukannya outer sangat, tapi untuk macam base for transition. So okay, sapu letak. Nanti tak apa, you letak dulu, lepas tu baru you blend kan. Tapi kalau I macam letak terus, I terus blend sebab I tak suka buat benda sekerat-sekerat. So letak dulu dekat hujung. After that I will use pink yang lembut sikit. So after you ambil colour pink yang lembut tu, you letak dekat depan mata you. Is that depan mata kita panggil? Okay, whatever lah kan, I tak tahu. So I hentam je lah, boleh lah asal korang faham. So letak yang kat depan tu, and then you blend. After you letak, you kena blend tau, sebab I ni sejenis yang tak boleh kalau tak blend terus. And I will take this pink, shimmery pink. Okay, so kalau hampa nak senang, guna je jari, letak shimmer tu dekat tengah-tengah mata tu. Tapi kalau nak lagi nampak, dia letaklah concealer tau, tapi I lupa nak letak. So apalah, kira halal. So guna jari je, senang. Okay, I'm done. And I will use my Maybelline Fit Me powder. Dia tonyoh lah powder tu dekat muka hampa. Tapi janganlah tonyoh macam aku, tak gentle langsung. Hampa macam slow-slow je. I will use my ni satu lagi yang dirty. I will use eyeliner in Hyper Sharp eyeliner. I need to pegang je. Okay, so sekali lagi aku tekan bulu mata aku ni sebab tak reti kan. So buat line lagi. Tak ada nak buat wing sangat, and jangan tebal sangat tau, sebab ni macam kita nak pergi comel-comel je kan. So tak payahlah nak over sampai sejengkal, and then buat cat eyeliner pelbagai. Tak payah. Biasa-biasa je. So buat sebelah lagi kalau dah sudah belah sana. So okay, hitamkan mata anda. Eyeliner ni kalau mata dah besar tu janganlah letak banyak, sebab dia macam nak besarkan mata lah eyeliner ni. Okay, so tapi kalau gede nak wing juga, letaklah sikit cenonit dekat tepi tu, baru nampak macam nak ada tak ada. Macam tu, keconfusan dalam hidup ya. Itu biasa bagi seorang perempuan kalau confused. So teringlah juga buat sikit tepi wing, nak terbang juga. Okay, buat sebelah lagi. Okay, that's all for my eyeliner. And then I'm using my blusher in this color.
Ni blusher muka saya tak nak abang. Lip blusher tu letak tepi pipi hampa, and then letak sikit dekat hidung, and then dekat chin. Okay, done. Okay, so the last thing is I'm gonna highlight my face. Oh, sakit sikit mata saya tak tegang. Oh. Okay. So I'm using this color. This lah. In the corner. There. And then here, letak color yang tengah ni. Tak tahulah kalau apa. My cheekbone. Okay, letak highlight tu dekat tulang pipi. I suka letak banyak-banyak sebab nanti I macam, wah, sejengkal orang dah tahu dah tu aku main. Okay, so letak kat hidung sikit, letak dekat bawah, whatever lah. Letak dekat kening, tulang kening. Okay, done ha. Nampak jauh tu. Wow. So, don't forget to set your face using rímel. Okay, so buka penutup tu hampa spray. So we're done. Ta-da! So this is the final. Okay guys,